Шановні сябри, ми починаємо неформальну частку програми этого дня фестиваля. До нас завітав колектив Orangotango Німеччини. І хлопці нам трохи розповідуть про колективне критичне картування. Сьогодні буде така лекція, презентація. Завтра буде зроблений ваш-штат. Ще пару місць вольних є, так що коли захочете після презентації і зрозумієте, що ви хочете уділитися в ваш-штаті, у вас є вольні виходи, то підходьте до мене, потім домовимося на то діло. Ось. І я передаю слово Ніка, який розпочне презентацию. Я буду перекладать на белорусскую. Я не профессиональный перекладчик, поэтому максимумы помылки просто некие греки, когда будут некие грубые помылки, можете мне поправлять. Вот. И когда я буду казать гучнее, потому что нема микрофонов, то просто нагадайте знаками. Ну, вот так. И я сподіваюся, что хотя презентация великая, я сподіваюся, что в конце буде ще час трошки на відказане питання. Ніка? Окей, привітання міста Мастек. Дякую. That's all of my Belarusian, I'm sorry for that. It's the first time for all of us in this country. We're happy to be here. And we would like to give you a small presentation of some of the work that we are doing with our collective Orangotango. Ну, фактично, Ніка переказав іншими словами те саме, що сказав Фредерик. One little side note, we still have capacities to have some participants for the workshop that is taking place tomorrow and on Sunday. So if somebody would like to participate still, just talk to us later on after the presentation. Yeah. The workshop will be bilingual, English, Russian, and Belarus. Ваш-штат буде двухмовный, английский с перекладом на российскую и белорусскую. Поэтому долучиться могут с любым миром. Это было снова про к чему долучиться до ваш-штата. Okay, so a little bit about ourselves. We are organized as a collective. We are a group of several persons, of which 3 are here today. It's Matze, Severin, and me, Nico. And we have a common background in geography. We studied human geography of developing countries. That was our special focus. Коллектив складається з нескольких чоловік, коллектив Orangotango складається з нескольких чоловік, 3 з яких сьогодні тут. Это Ника, Северин и Матце. Они все обучали в университете географию. Human geography of developing countries. Like человеческий. География человеческого ресурса. Социальную географию развивают краины, которые развиваются. Yeah, if you do the workshop with us, you will find out more a little bit about our other activities that we all are doing. I think we don't Вы можете завітати на веб-сайт і поговорити про інші діяльності, які займаються колективом, включая критичну картографію. So this presentation is about collective critical mapping and mapping as a tool for reflection and for social change. So really to use maps for what we want them to be. Презентація – це про колективне критичне картування як приладу для рефлексії і громадських змін. As a collective, as a group, we started out with a conference that we did in the south of Germany about solidarity, spaces of solidarity and cooperative perspectives. Як колектив Orangotango почали з конференції у Південній Німеччині про простори солідарності і кооперативні перспективи. І потім була надрукована книжка, яку Ніка тримала в руках. In this context, it was important for us to really observe our local surroundings, but also have a window open to the world, which in this case was a bit focused on the Latin American continent.
І вони шукали приклади такої солідарних просторів і кооперації як поблизу, десь у Новополі, в Німеччині, так і у інших країнах, першого Латинської Америки. The networking aspect is very important for us, so this international networking, also the local networking. So in this conference it was very nice for us to bring together a lot of people from different fields, and the results of this conference we published this book. I can pass it around also so you can have a look, it's in German unfortunately. Ну ось, да, книжку пустить по широко, таки просьба вернуться назад. But at the website there are some English translations. Exactly, yeah, some texts are very good in English. Some texts were sent in English. Але на веб-сайте есть такие тексты по-английски, So the conference and this book was structured in some categories which we found at that moment especially interesting. So one is the question of housing. So we call this chapter of houses and those who live inside of them. Different aspects of how we can live. Конференция была сфокусирована на нескольких темах. Одна из них это жилье и те, кто живел внутри этого жилья. Another topic was just the critical reflection about, really reflecting on what we do, asking we are moving forward. There was kind of a mixed bag category. Другая тема это критическая рефлексия, рухнувшие на the cooperation and the international cooperation between faraway places and back home. It also has a very dense theoretical chapter. So here you see a brain and a frying pan. That was more the. Более трех книги с глубоким образованием, там мозги смажутся на папире. And then we have other categories, which is, for example, activism on the streets, then solidarity economy. Иншая часть раздела это активизм на улицах, солидарная экономика. And another thing is a city of plenty as the land of plenty. It's about agriculture, urban gardening, these topics, and another one is visual arts and movies. Была секция про визуальное пространство и видео, кино и про городские города. So pass around the book, just flip through it if you want to. There's some photos in it so everybody can see them. Okay, so geography. As the topic of the book is solidarity and cooperation, this is always a little bit the background, also when we are mapping. Now we're getting to the core, finally. It's about maps. Maybe it's bad because for me it's better to study. Особенности география и солидарность и способность. Это те темы, на яких наверное фокусуются. So we're going to talk about mapping and about the workshop is going to be about creating maps. So here is a map. Поскольку мы разговариваем про картование и масштаб бессечное картование, то ось мапа. And this is what we would consider a normal map, a normal representation of the world. Это то, что лечится нормальной мапой, нормальной репрезентацией света. And a quick definition of what a map is supposed to be. This is a normal definition, a pretty common definition. A map is a downscaled, simplified, and flattened representation of the Earth's surface. And cartography is the discipline which is concerned with the creation of this kind of representations. Pretty straightforward. Изначальное значение мапы. Мапа – это масштабованная, спрощенная и плоская репрезентация поверхни Земли. А картография – это дисциплина, яка займається створенням такого кшталту репрезентації. Mapping in cartography? Mapping? Cartography is more the science of it, and mapping is, we use it more to really describe the process of creating maps. Картография – слово, яке в більшій степені означає дисципліну, торговую, парну.
Картование — это процесс строения мапы. And a lot of very intelligent people say even similar definitions, so this is considered like more or less the official definition of what maps are about. Yeah? Here's another definition: cartography is the doctrine of the true-to-scale, demagnified representation of the Earth's surface. It's very similar to the other one. Інше значення картографії – це доктрина дотримання масштабу, яка зменшає репрезентацію поверхні Землі. It says basically what the other one said. But there's a trick to all this, okay? Але у картографії є всякі приколи. The Earth is a ball, yeah? It's a round thing. It's a three-dimensional. When we create a map, it's two dimensions. So something is happening here. Земля трехмерная, это больше-меньше шар, и когда мы робим мапу, это двухмерная. И вот тут начинается штучки. So we need to decide how we should get this three-dimensional ball to a two-dimensional flat surface. And therefore we need different ways of projections. И тут появляются разные фотографичные проекции. And this normal map from before, this one, is actually the Mercator projection, which was one cartographer. И так званые нормальные мапы уживают случайно проекцию Меркатора. The good thing about this map, it's just one version of a map, is that it's equal to the angle, so you can use it to go by boat from Europe to North America, for example, and you will find your way. But the sizes, they are different, they're distorted. В этой мапе добре то, что захованные углы, и таким чином она сейчас была, проекция Меркатора сейчас была зручна для мореплавців, яким треба було трапити з Європи у Північну Америку, наприклад. Але проблема в том, что она искажает померы суши. So using this map, we have a certain representation of the Earth's surface, and Peter, the critical cartographer, says about this map, it represents a self-overestimation of the white man, of especially the European, and we're going to find out why. И один из критических картографов, Петерс, назвал эту мапу переоценкой себе белым человеком. Переоценкой не в сенсе повторной оценкой, в сенсе переоценкой своих мощностей. Белым человеком, особливо европейцев. This is another correct representation of the Earth. It's just that the Earth is cut into triangles. Yeah? And then this, you see, this is Latin America. And this is, how is it in English? Greenland? Greenland. Yeah? No, it's not Greenland. It's Oh wow, that is Greenland. This is Greenland. Yeah. Okay, just imagine this red circle over there, alright? Ви бачили, що на попередній мапі, це інша проекція Кулера, бачили, що на попередній мапі Гренландия была больше за Латинскую Америку по мерам, а у реальности по площади на несколько разов меньше, вот ось она Гренландия, а ось Латинская Америка. Alright, so this is Greenland, and this is Latin America, alright? Ну, проекция Кулера, конечно, есть иншие, там, не охопы, они, может, не так зручные, не один ковалок, да, не такие шматки, там, South America, yeah. I mean, this is Central America, this little piece. And you see, it's quite a difference between this, where Greenland is bigger than South America. But it isn't, because this one here is only true to angle, but not to the size. Yeah, the real proportions, you can see them here. South America is bigger than... Quite a bit, yeah. Like 10 times. Yeah. Okay? This is the fuller projection, which is maybe a bit confusing for a lot of people, yeah? So that's why it's not so often used. Вика повторил фактически то же самое, что уже было сказано. Еще раз. Here's another projection which is distorting the shapes, but it also maintains the proportions. Yeah? Here you see it, this time the surface in the right spot, Greenland, South America. Проекция Петерса вытягивая обрывки, але заховывая пропорции по площади. And so we have to keep in mind, when we do this transformation from this big ball, which the world is, to a map, that power is being exercised upon cartography
but power is also being exercised through photography. Yeah? Цитата з відомого дослідчика картографії Харлі. Влада впливає на картографію, влада так само життєвляється за допомогою картографії. З одного боку, влади диктують картографам, що і організують на владу, з іншого боку, картографи самі отримують певну владу над світом, на те, що показує, що ні. For example, by placing Europe always in the middle, or by making it bigger, you know, that's already some way of... Ну, Європа на мапах завжди у центрі, да, і вона там більш пропорційна за інші частини світу. Okay, so one thing that we have to keep in mind is, we assumed in this quotation, maps are based on reductions, abstractions, and decisions, and hence are political. Every map is political, and this is valid for propaganda maps as much as for scientific maps, for thematic maps as much as for topographic maps. Цитата. Мапы, основанные на спрощениях, абстракциях и решениях, и тому являются політичними. Это правдиво як для пропагандистських мапів, так і для наукових мапів, тематичних, як для тематичних мапів, так і для топографічних мапів. So we have to get rid of the idea that there is one official map. Okay, it's all interpretations in some way. Нам треба позбавиться от ідеї, що є, ну, что может быть некая официальная правильная мапа. Цитата с Филиппа Ликацевича, французского картографа, связана с «Ремонт дипломатик», медовым выданием. И цитата прикладается к идее, что может иснувати такая речь, как официальная и тому огульнопринятая, официальный тому огульнопринятый поддел свету. Это иллюзия, и задача картографов есть зруйновать эту иллюзию. That's the ball to Severin. Thanks, Nico. Now, the last quotes we saw were quotes from critical cartographers. Now that's where we end to. И сегодня нам расскажут про критичные картографии. And if we talk about critical cartography, we divide it in two parts. The one part is reading maps, deconstruction of maps, textual work, and reflecting about already existing maps. Когда мы говорим про критичную картографию, мы разумеем, что находится в двух частях. Первая часть – это читание мапов, деконструкция мапов, праца над текстом и рефлексия над их местом. Part of this work is always to think about the hierarchies of representation, why, for example, Europe is in the middle and Africa is like in the bottom. Тут часто это является продумать по иерархии презентации, чем, например, Европа завжди наверху, а Африка унизе. About projections and orientations, as Nico already showed. Ну, про проекции, дальше там Ника уже рассказывал про померы разных континентов, выставок континентов и на ориентацию на керунки мапы. Тут мы бачим, что мапу можно тримать, ну, как бы непонятно на самой ставе, что значит догали ногами, чему Паўднёвая Америка и Африка не у версии. Yes, exactly. The cartographical silence, like every map is showing something and not showing other stuff. It's really important to have in mind that every map is hiding something. Есть такая вещь, как картографичное молчание. Не молчало, пока отрисовать на мапе все, весь свет. Да? Ясно, что технично просто картографы будут показывать нечто и ховать инше. И это, в принципе, так само политичное питание презентации. And also to reflect about the symbolism and the adornments that are used in the map. Which kind of symbolism, which kind of art, in fact, this map is representing. І есть так само питання, який символізм і яке оздоблення вживається в мапі. Це якби з одного боку естетичне питання, з іншого боку не тільки естетичне. Все-таки так само представляє якісь соціальні групи.
There are like two examples for like maps that we can criticize. This is a map from colonial times showing Germany as this black spot and showing the colonies of Germany. And like, yeah, making this reference that this is like part of Germany with the same color. And for example, as an example for cartographical science, it's not showing the resistance movements in these countries. They're showing this whole country is black and it's like, yeah, part of Germany, but it's not true. There were like tribes who weren't part, were like resisting against, yeah, the German occupation. Это мапа з колоніальних часов до Першої світової війни показує чорним кольором Німеччину і колонії в Африці, але вона не показує, по-перше, вона не показывает, не адресовывает того, что немецкие войски не контролировали всю территорию этих краин, что там большую частку их площади занимали некие автономные племены, меньше объединения людей, и там немцы сидели в таких столицах административных. И так само не адресовали супротив мясцовых хороших после оккупации немецких. Another map that we can criticize from a critical cartography point of view is the map from the Nazis. Ну і ось цікаво, як тепер читаються нацистські пропагандистські мапи. Which is like, this map is just the propaganda map, just show, just to create fear in the German population and show that the Czechoslovakia is like, has the possibility to attack almost all Germany with their planes. So we have to attack them before they attack us. Да, это пропагандистская нацистская мапа 1938 года перед поделом Чехословакии, показывая, як хотіла Чехословакія готова розбомбити мирні німецькі городи. І от їх авіація може досягнути таких-то місць. In this map it's quite obvious that it's propaganda, but like almost all maps, it's kind of propaganda in it. Ну, просто в гэтых мапах пропаганда вельмі рельефно выступае з наших цяперашніх пунктаў гледжання, але в наших цяперашніх мапах раз так. 70 гадоў пропаганда будзе так само рельефно выступаць. So yes, at the end we can say like reading maps, at the end it's like all maps are wrong somehow, or as we said like, don't trust any map that haven't you made it on your own. Ну і врешті-решт треба розуміти, що завжди можна знайти такий пункт гледження, з якого кожна мапа буде помилковою. І що насправді довіряти треба тим мапам, які ви зробили самі. Okay, and like we are much more into like the first part is like science, like critical geographers or critical cartographers are doing this, writing texts, doing workshops. We are much more in creating maps, like creating different maps of different views of social realities. Перша частка читання мапов, їх критика, це в більшій степені достояння академічних науковців, а Orangotango в більшій степені орієнтована на створення мапов, інакших мапів, інших критичних, ну і зв'язано з тими мапами соціальної речейності. Yeah, that is. So there are different ways of making different maps or critical maps. The first one is to use or to make it from a different perspective. The second is with different contents. And the third is a different creation of knowledge. Критичні мапи можна робити з іншого пункту гледження, з іншим змістом і it's easier to translate creation of different knowledge, but different creation of knowledge makes it it's just an inconvenient. І для іншого створення, іншого кшталту створення відео. Okay, we start with different perspectives. This is like already, I think you explained already, like we can turn every map upside down, and it's not wronger than to turn it the other way. And there it's Latin America, and yes, for sure, like the most and the most marginal part in this part is like at the bottom, and like what's normally at the top is at the bottom, and it's like turned upside down, and yeah, just to show that this is as wrong or as right as the other map. Классика критичной картографии 70-х годов в Латинской Америке, что Латинская Америка может быть як такий трикутник с узким концом наверх. Ну и поэтому уже сказали,
що можна мапи крутитися як завгодно, на самій справі нема правильної орієнтації. Different contents. This is a map from New York City, and it's just showing all the community gardens in New York City. So the idea is to get another view from New York City. There's no Statue of Liberty, there's no Hudson Bridge, there's no skyscrapers. Yeah, this map shows a different idea, makes a different vision of New York City, showing that all New York City is just almost one big urban garden. Вот эта мапа с Нью-Йорка, с города Нью-Йорк, и она показывает городские сады, и тут немає ніяких там значних мостов, розвиткових зон, ні статуї свободи, ні інших там місць, які звичайно сприймаються як значні, може бути навіть центр Баффі застосований, але зато за эту мапу люди не тільки довідуються про те, що там є які такі городські огороди, ті сади, але і нового починають сприймати Нью-Йорк як інший город, що це не тільки город хмарочосов, але і город неких зеленых просто, що не звичайно. This map is also turned upside down. This is Africa, this is Morocco, so this is the European Union. And it's a map, like it shows a critical view on migration and the border, the outside border of Europe. Это мапа, яка повстала у проєкті «Фотояд», доволі відомим. І весь проєкт працював над репрезентацією межі, там, першого іспанських анклавів, анклавів на території Африки, і того, як спробують трапити мігранти з Іспанії, з Африки, потім в Іспанію, про сплот у этих анклавах, про зморов, там на віддалені виспи, які належать Іспанії, і так далі. І тут так само Африка уявився, а Іспанія. This is a map, or maybe we pull this to get a little bit faster. This is a map, it is a web-based map, and showing forms of solidarity and economy in Vienna, and like showing places where you can go for swimming for free, free shops, car sharing, community gardens, upcycling, DIY spaces, and all different kinds of spaces. So it's a day-to-day tool to use on the iPhone, maybe. Это мапа места солидарной экономики в Вене, место, куда вы можете там пойти купаться бесплатно, где фришопы, бесплатные грамоты, некие шерты, такие вот простой солидарной экономики. Yeah, this is like a map from Prague showing like where you can localize urban conflicts, different forms of urban conflicts. Это мапа с Праги, яка показує розные кшталту городские конфликты. Ну, походу, по Минску есть подобная мапа. There's a similar one from Minsk, I heard. Нет, я только добавил. Okay, so we can say that every maps are constructed and they're made by somebody for some kind of purpose. It's just a question of the purpose, if you want to colonize other countries or you want to solve urban conflicts. Все одно постараються кимось з некой метой. І, конечно, питання про вашу мету, если вы хотите колонизовать Африку, если вы хотите развязать некие городские конфликты. Yeah, there's first map that somebody else did. So here I was being the bad guy, I was manipulating with these maps. А ось це гадкий картограф, який маніпулював свідомістю бідного громадства. Допомогли мапам. So the context is I helped organize an illegal reggae festival in Amsterdam in July. No, in June, last month. Минулым летом Ника помогала организовать регги-фестиваль в Амстердаме. So we didn't officially have the permission to do this festival, but still we wanted to show to the authorities that we are responsible persons. So we made a map where we put all the fire extinguishers we have, the first aid, and also the 2 stages with the music that we have. Повноцінного дозволу на фестиваль не було, там
иногда с ней законодавством хитрили, но все-таки, как супокоить улады, была зробленная мапа, где были показаны огнетушильники, аптечки, где располагаются, и две сцены, где будет музыка. But still, for the visitors, it was not so important to know where the fire extinguishers are. So we made another map for the visitors. Но поскольку наведникам не так было цікаво, где огнетушильники, я не збираюсь там полиции, не збираюсь гасить ничего. И, отповедно, для наведников была зроблена інша мапа. So on this map we have not 2 stages, we have 1, 2, 3, 4, 5 stages. На этой мапе было уже не 2, а 5 сцен. 2 camping sites. 2 места для кемпинга, как поставить намет. And the coffee shop. И кофешоп, ну там, где можно было так нормально, легально разжиться. So again, you know, and we could do the festival without any problems with the authorities. We had them there, they checked everything, they had looked, it was all good. So they trusted a map they didn't do by themselves. Вот, да, представники УЛАДов пришли, проверили, как все будет симпатоведности с мапой, судовно дали дозвол и фестиваль пошел. И они поверили мапе, хотя они его не довели. А дарма. Okay, so we continue. And now what we are focusing on one side we are focusing on creating maps, and on these 3 different ways of creating critical maps we are focusing on a different way, a different form of creation of knowledge. Ми зараз поговоримо про інші форми, інші способи створення відео. What we call it collective mapping. Ми називаємо це колективне картографія. We were inspired to do this by by friends or groups we met in Latin America. On the one side, it's at Iconoclasistas from Buenos Aires. I recommend to everybody to go to the homepage. It's really, really, really beautiful. Это вот приклады Латинской Америки, где надхнили Orangotango. Слева это напомощник от коллектива Iconoclasistas из Аргентины, из Буэнос-Айреса. And on the other side, the Cartografia Social, the social cartography from Brazil, from the Amazon region. А з іншого боку, Cartografia Social з Амазонії, з Бразилії. And I'm going to give it around, like to show, to get an idea what they're into. Ну, поговорите, як это все выглядает. В Латинской Америке и Среди времена наведать сайт иконопозиций, но открыли там ничего не разумеете по испанську, але там просто визуально и сайт, и мапа, які можуть бути цікаві. And so in Latin America we get into that cartography or collective mapping better can be a means for political affirmations and a tool for political practice. In the context of social movements in Latin America, in different perspective, contents and collective processes of creation. Коллективная картография может быть сродком політичних стверджень і приладою політичної практики у контексті соціальних рухів у Латинській Америці, раз різні перспективи, зміст і колективний процес створення мапи. And just we heard that in Belarusian, like the word political is just, we might have a wider view of this word, like the Belarusians just focusing on like elections and stuff like that, and like in Latin America it's much more like also a cultural part within this word political. Но треба сказати, що в Латинській Америці слово «політично» вживається зовсім іншим сенсі, чим у Білорусі. Що тут у нас в основному це шести вокруг політичних партій і політичних партій руху виборів. А в Латинской Америке и разные процессы в сфере культуры так само, но связанные с принятием неких решений, так само называется политично. Okay, these are some photos from a workshop that I participated in southern Brazil with farmers, with common farmers. Это вот фотоснимки с Ваштата у Бразилии с селянами.
Yeah, what's important was it's a social movement, so the idea is to work with already existing groups and participating, using is in a group process. Тут вельми важно, что это групповой процесс, что инициатива створения мапы заходит от самого коллектива, коллектив разбирается, и там линейки, которые запрашиваются, они запрашиваются снизу. Не то, что они приезжают, мы вам покажем, как робиться, а запотребованность снизу. Yeah, there we can see that the map is kind of the base for discussion, for like interaction in between the people. It's just a table where we gather around and we have a discussion on this map, on this common base. They're discussing about their land. It's their common land that they use together. Тут мапа становится нагодой для того, как собраться разом и поговорить про некую проблему, которая всех турбует. И мапа является приладой, а не самым этим. What's also important in social cartography is like the people paint or draw their own images and their own symbols. They can represent, they can create their own representation. There's like this, the small, fat, sympathetic guy is drawing a small, fat, sympathetic guy, so he's drawing himself somehow. И у коллективной картографии важно, что люди сами створяют свою репрезентацию. Не хтось за їх там малює символи. Вони вирішають, як буде виглядати мапа, які будуть там значки, яких вона буде поміру. Вони самі її придумляють. Може бути, там початкове оформлення буде там, за неким дизайнером, але колектив придумляє там, значки і контролює початкове оформлення. Yeah, it's like what we learned from what we also learned from Iconoclasistas is to make like beautiful maps. There's a map, for example, is about the critical map of the Pampa, the soja production in the Pampa region in Argentina. Это мапа про Пампу, дальше по-английски перекладена, про то, что Пампа может быть іншей, и что там некие в творчестве шукали Пампу, хотели а там закрыть, где выглядал по-іншому. Or this one, for example, is about a critical map about the resistance against the gold mining and all the different stuff, mining going on in the Andean region between Chile and Argentina. А это мапа, посвященная с добычей золота и супротиву этой добычи, такая, все ведется у Андах, у горах, на меже Аргентины и Чили. Yeah, for example, there's also a map from Iconoclasistas, critical map on gentrification process in Barcelona, like showing the rent prices go up, that there's just shopping for tourists, like criticizing some stuff, and at the same time showing stuff that they want to have in their yard, like public transport, playgrounds for children, and affordable rents. Это мапа, яка рисує квартал Барселона. Это мапа рисує квартал в Барселоне, и тут приводится как критика, то, что там что повышаются кошты на аренду жилья, расте, да? Что надо шмат крану орієнтованих на туристів і там мало орієнтованих на місцевих жителів. Але в той же час деякі пропанови там потребування місцевих жителів, там, що ми хочемо тут как бы громадського транспорту, а от там нельзя працювати. Okay, now I forgot something that I want to do with you. Just throw this bottle. I'm going to say my name and you're going to continue, okay? You're going to start. My name is Severin. And it's Roy. Begin the translation. No, it's okay. My name is Masha. My name is Isaac. My name is Shreya. My name is Oksana. My name is Yogyun. My name is Sasha. Louder, please. Yes, louder. Okay, before somebody gets hurt.
Okay, thanks a lot. This was what I would call a participatory process. So I had the idea and I invited you to participate. For us, we don't call it participatory mapping because our vision is to have a collective mapping. So the idea comes out of you, or from the group that we work together. They have an idea and they want to do something for them else. It's not that anybody has an idea, inviting people, saying, okay, it's like impulse from the outside. It's more the idea that it's impulse from inside. For example, this. May I translate? Yes. Нам только что на пальцах потолмачили, чем отличается партисипативная, процесс партисипативної картографії від колективної картографії. Зараз такий приклад партисипативності, коли некий професіонал має ідею, ну і там ділиться цією ідеєю з народом, і якби чекає народу неких зародної реакції, да? Збирає це все, оформляє. Вот. А коллективная картография, как уже казалось ранее, это коли публика сама, от людей самих идет запад, люди сами вырашаются, могут не запрошать науку некого профессионала, а просто собраться в своем поле и там, может быть, не вельми блискучу, не вельми досконало, ту мапу, яка им спотребится, яка им будет запотребована в их поле, такую мапу створить. Yeah, like for this, in this case, these farmers, they wanted to do a map. It's just somebody came to them and told, yes, we're going to do a map together. They wanted to do a map for themselves. Just like in the second step, they are like using it for the outside. But first of all, it's a process oriented towards themselves, not towards the outside. What's like normal nowadays with participatory processes, we have a lot that are kind of abusing collective energy. So You were saying the same already? I was saying more or less the same stuff before because we talked. Yes, Мы прогоняли насчет эту презентацию, поэтому. Okay. And now забегаем наперед просто место. Okay, now I will present to you some of the workshops, the mapping workshops we already did. The first one is a clearly participatory workshop, not a collective workshop, that we made with a group of passers-by at the train station in Graz in Austria. Зараз буде трошки самореклама от Orangotango. Это вот была партисипативная картография, коли вокзала в Граці у Мінаков питали мертвование про его. And the whole event was a 4-day mapping workshop organized by local initiatives and iconoclastistas from Argentina, who were the authors of the original handbook. Все мероприемство складалось из 4-дневного штата по створению мапы, там мясцовые инициативы были, спросили иконоклассистов с Аргентины, Orangotango были присутствовали. And the interesting thing was that we had our iconoclastistas prepared some icons on the question of public space and the question of who uses public space in Graz. Иконоклассисты подготовили иконки, выявы на питання громадської простори і того, хто і як використовує громадську простору в Граці. I will pass this around so you can see some of the examples of the icons. Мінаки ви могли там вибрати иконки, які пасують, щось таке. Заповніть там формулярні. We had within a few hours, within 3 hours, we had really a lot of people participating in the process. But the aim was not that clear because we were not working with a fixed group that had the idea for the mapping itself. За 3 години вельми шмат народу поудзельничало у процесі картування, але ну, тут не було такого, що там некая конкретна група об'єдналася і скерована створяє мапу. А от хоча були такі більш-менш розмиті, мета була досить розмита. Okay, so the second workshop that I would like to present you was at a festival called Fusion Festival near Berlin. It's like mainly a music festival with some workshops and artistic practices. Ну, ось інший приклад на фестивалі Fusion, фузіон, з Берліна.
такий музичний фестиваль, але зі всякими сайд-івентами. There we did more or less the same presentation like this one, and a practical workshop where we were thinking about mapping self-organized initiatives in Germany. І тут на цьому фестивалі була лекція, подобна на сьогоднішню, і так само варштат, присвячений картуванню самоорганізованих ініціатив у Німеччині. And therefore we invented a lot of different icons. For example, self-organized housing, community gardens, liberal, that's too complicated. What else? Something else. Right to the city movements and so on. Ну і були розпрацьовані, там на фестивалі непосредственно були розпрацьовані різні іконки, які визначали там різні громадські ініціативи, як право на город, громадські городи, общинні городи. And after the first workshop, we put the map, the big map of, in this case, Germany and the surrounding countries, in the public space within the festival, so that everybody on the festival could take part in the mapping for 3 or 4 days. І в ті 4 дні у публічному місці на фестивалі висела мапа Німеччини і прилеглих країн, і кожен мог там до цієї мапи доклеить папірку з іконкою там, і городом, місцевістю, де та чи інша ініціатива, откуда чоловік походить. And after 3 days, we had this huge map with a lot of information on all these initiatives. And for us, it really worked out quite well as in a process, because we did not control the whole process, but only the beginning. І той, що процес от йшов так, справді йшов з яким виником був даного організаторів, хоча вони фактично його не контролювали. This year, in this year's festival, we went back there again and we had a mapping on the myth of a free space, because the festival itself always pretends to be an extraordinary space out of the normal or the rules of our society. Ну і в этом году на том самом фестивале там занимался деконструкцией мифа про фестиваль, про то, что это такая свободная простора, где не денежают там законы того гадского капиталистичного громадства, просто гадского великого громадства, да, где вот у нас автономия и все пригоже и все судовое. So this is the result of this year's mapping of one of the groups that we were working with, and it was more or less it was more a mental map, and we had some crazy icons, and sometimes it was more like a pinboard on, for example, on a public toilet where a lot of scribbles, where you can find a lot of scribbles on different meanings or on different opinions of other people. Ну и поднималась такая ментальная мапа ментальности, там ментальная мапа, яка показывала восприятие не то идея, какие объекты расположены, а как люди воспринимают просторы фестиваля, там такие. So this was the mapping stand that we put there so that everybody could take part. И да, там на стенде там всякие диковатые надписи делались, люди в разном стане сведомости подходят еще The next process was a mapping workshop that took part or the whole process took us for more than half a year, something like that, 1 year more or less, and it was a mapping about one special community garden in Berlin. Yeah, this is the result of it.
Вот этот процесс занял полгода там, до года. Это был такой долгий процесс коллективного картования с разными коллективами супольных народов, общинных народов. At first we did a lot of scribblings on a paper map, on a plan of the garden. And after all the scribblings, we decided to make one proposal for a map with some icons here and some text fields around it. This is what we made out of the scribblings. С шаговика повстала концепция такая мапы, что будет картинка усередине и текст по боках, причем текст является подсумованием картографичного воркшопа. Параллельно создавался мапа и писался текст. Then we handed the map, the actual version of the map, back to the gardeners so that they could discuss our proposal, whether they like it or not, whether something is missing, whether they would like to have another layout or something like that. Після этого чиновник мапи були передадені самим садовникам, які поглядели, наскільки це їм подобається, не подобається, чи хочуть чогось інше. And after getting the feedback from the gardeners, we layouted and we designed the final map, which you can see here. Huh? Not final. Yeah, it's not the final. It's the recent version, but it will never. Perhaps it will. It's not the. It's not the final. What is it? It's not the final, but almost the final. Okay, so then it was handed back again, and this is the final, a bit more. Да, была продиктована амаль финальная версия, и снова перековали, и после этого что? Unfortunately, it's only in German, but you can find it. We have some prints of it, so you can have a closer look afterwards. Эта мапа вошла у помощника коллективно-критичного картования, який ми сьогодні презентуємо. І, ну, правда, що помощник перекладен на белорусскую, мапа не перекладена по-немецки. Но там, я думаю, что важно просто уявлять, как она выглядит. So now, the final step was to put it in the, I don't like all these photos with me on it, but anyway, the final step was to put the map back into the garden for everybody to see it, and to have a lot of copies printed and to disseminate it to everybody who is gardening or wanting to garden there or interested in urban agriculture and so on. Ну і врешті-решт вона була розміщена у самім саді і друкована, розповсюджена серед садовників і сябров, там, тих, хто ніяке значення до дома, і там зацікавлені і так далі. Okay, this is a bit for the... Okay, sorry for that. So I would say a last example that I would like to present is the network. It's like a mapping on a networking meeting on community gardens in Berlin or in different regions of Germany that we did. We did it in the south of Germany, also in the Ruhrgebiet and in the Berlin region. Інший приклад уже з картуванням машини городу не на зоні одного города, там сада, а на зоні города чи навіть там Русской области. And here you see it's not only what we especially like about it, it's not that it's only a process where young people or people of our age can take part. It's a really practical method for all ages because it does not. Yeah, that's it.
І добре, що у колективной картографии могут следовать не только там молодые и просунутые, але насправді люди різних возрастів, там, етнічностей і так далі. Сьогодні в культурній розмові приводив приклад іранського мастака, який живе у Австрії, у Грації, і ще по-німецьку практично не розмовляє, але він там намалював для мапи некий невеличкий там, малюнок і так само долучився до процесу картування. And after a few of these workshops, we right now have quite a stock of different icons that we can produce as small stickers to help to speed up the process a little bit. І після нескольких проведених варштатів у Orangotango накопилася вже там подборка різних іконок, які можуть поскорити процес вираження інтелектуального. І вони вже просто друкують їх як налепки. These are people treating with urban gardening in Germany. They look like this, and this is like a process that we call human mapping. So the room, the floor is the map, and people have to place themselves where they live, for example. Такая гуня, коли люди там мусять занять певне місце на підлозі, відповідно, там, наприклад, з тим, де вони живуть, воно так включає таке проєктування, треба шевелитися. Ось, але ви можете побачити, такі люди, якого зросту люди, якого становища приймають уділ у картуванні. І це так виглядають городські садоводи і огородники. Yeah, we've been working with different questions, 2 question sheets on the community gardens to facilitate or to allow themselves to present their gardens on the means of these icons. И там были ужиты опытальники, и сады огородов могли быть представлены про специалистов иконок. For example, this is the result of the presentation, self-presentation of one garden, like some written text, some icons. They have children gardening there, they are networking, they don't have a formal association, and so on. So this is a means for representing local groups. Вот одна з груп таким чином себе презентувала, і там понаклеїла налепок, і дописала ще від руки, які символи намалювала самостійно, яка розказує там про те, що їх немає зареєстрованої асоціації, і то, що їх там є діти у саді культури. I think I will skip some of these. This is another example of the self-representation of one garden. Інший приклад такого ж штату. And here we can see, perhaps also for the workshop tomorrow, that it's quite useful to use, not only to use icons and text, but also to combine these two with photographies of the place itself or of the process or the phenomenon itself. Ще файно, коли є можливість не тільки там які зареєстровані іконки використовувати в процесі картування, але і, наприклад, там, не знаю, вирізки з газетних часописів, ці фотоздимки ніяких місців, ну і так далі. Які матеріали додаткові, які можуть оживити мапу. So this is, for example, the result of the mapping that we did in one of the southern regions of Germany about community gardens. Ну і ось це приклад картування на півдні Німеччини, на півдні так само громадських городів, общинних городів. And what is really important for us to give back the map, not only to keep the map in the museum or in the arts gallery or something like that, but to give it back to the people who produced it. Because it's not for us, we don't need the map, we only give the method to the people to produce their own map and to work with it. Ну і важливо, коли мапа не просто там кладеться на поличку, там ці вивішується у мистецькій галереї, а вертається до людей, які створили, і вони її використовували. Ну і Orangotango працює з тим, щоб дати інструмент, з допомогою якого можна розв'язати проблеми.
Das haben wir gerade schon. We discussed it more or less. Yeah, we already had it. And here you see, this is what we also like is you don't need a lot of text or you don't need a lot of written language. You can also use a lot of pictures so that language is not exclusive anymore. Cannot exclude people because they don't understand it, for example. Ну, это той самий приклад про іранського мастака, який я вже згадував, що часом достатково просто візуально репрезентацію. And as a final example, we'd like to present one map that we did. It's called Gartenkarte, which means garden map, about community gardens, like 100 community gardens in the city of Berlin or in the metropolitan area of Berlin that are mapped with a red tomato if they are still active, a green tomato if they are in the growing process or in the planning process, and a rotten tomato for those who are already in decay. Ну и ось это приклад у Берлине и в ближайшем пригороде есть как минимум там сотня обширных таких городов. Это мапа, також не приклад з того, що я на Картографі, мапа обширных городов Берліна, і тут зелененькі томати, ті сади, які тільки ще заряджаються, там становляться на ноги, червоні, спілі, ті, які в розквіті, ну і подгнили, жовті, це ті, які вже занепадають. Okay, so and just to make sure that the method of mapping, of collective mapping, it's not only does not only work with urban, with gardening and so on, but also with other urban problems. I just show you one picture of a camp or an initiative fighting for modest rents in Berlin, with whom we will also go in a mapping process in the next few months. Ну и свет не замыкается на обширных городах, и Orangotango занимается не только этим. Вот приклад, что в наступные месяцы Orangotango планует процес картования разом с инициативой супроть драстично такого неотповедного доходам людей, повышения арендной платы за жилье на Kreuzbergu в Берлине. So finally we come to the end before you fall asleep. And just our conclusion, like can collective mapping process be considered a tool for emancipation and social change? Ну и покуда вы еще не совсем заснули, заключение. Може колективне картування, процес колективного картування сприйматися як прилада для емансипації і соціальних змін. So, if you answer yes and no, first of all, we think that the method B is a high potential, is a non-verbal, playful, and inclusive means of communication and actions. З одного боку, цей метод має великий потенціал як невербальний, гульнявий і інклюзивний, включаючий осередок комунікації, діяння. And it's like that means it's education about geographical alphabetization, like to learn people to read and interact in their space. И важное, что отбывается в процессе становления мапы повышение географичной письменности, когда позволяет людям взаимодействовать как с мапами, так и с реальной городской просторой вокруг. Okay, it's very important to mention that the process as well as the product is important. Like mapping as a process can be one result, and the other result is the map. For one group, the one thing can be more important than the other. И важным
важным является як процесс картования, так и вынік мапа. И для разных групп разное мае больше значение. Для когось процесс, для когось вынік. And like for different purposes, it can be more useful to have a web-based map, as we showed, web-based interaction with Google Maps that everybody knows. But we are much more into the analog collective mapping process as a group process. It's totally different. Orangotango занимается основным аналоговым картованием, то когда люди збираються живцом і малюють на папірці спочатку, такі потім телефонні версії складаються. Але можливо так само і колективне картування у інтернеті, коли є якась база картографічна, і люди там ставлять значки, як віки создадуться. And it's very important that collective mapping or collective process needs certain circumstances, pre-existing group, big amount of time. Yeah. Але колективне картування потребує певних умов, це вже і існуючі які групові процеси, велика кількість часу і є інше моделювання. So the collective mapping is nothing more than just a tool. Коллективное картование – это не больше, чем прилада. Не треба переоценивать значение его. As I mentioned before, with different between participatory and collective processes, participatory mapping for sure can be abused for any kind of stuff that you don't want. И метод партиципативной картографии, критической картографии могут злоуживать разные люди для разных методов. Я приведу приклад. I will just make an example for this layer stuff. Есть мапа Німеччини, де показуються будинки, які стоять в пустині. І теоретично ця мапа створилася для того, щоб хтось мог там сквотувати, але по факту ця мапа хоча використовується не сквотерами, а ділками, які там скупаються за тарна або там шукають де потім підняти, капотом перездати, ну і так далі. Okay, we're just beginning. We're not anything ready or already finished. We're in a process. Yeah. Ну і в нашому Мінському випадку все тільки починається, процес тільки стартує. Поглядайте, що тримається з масштабом. Thanks a lot for your patience, falling asleep. And just to mention at last, and this is the presentation of our handbook, the Belarusian version of our handbook. We're really, really proud. We want to give thanks to all the people who participated in the translation. And just to make it clear, like Mats is going to stand up. This is where it started with the Latin American version, like from Buenos Aires. Yes, sure. The map started like this handbook like 5 years ago in Argentina, Buenos Aires. They published this handbook. It's like the same layout. Значит, мы тут створяем It was like inspiration. Колись 5 років назад в Аргентині, в Буэнос-Айресе була створена такий аргентинський допоможник по колективному картуванню. It was the inspiration for us to publish this handbook. Just when we were already in Germany. Yes. Потім це стало натхненням для того, щоб створити аналог этого допоможника в Німеччині. Now we are very happy to show you that this transferred into Belarusian, and there are, I don't know, I hope for everybody there's a copy. И да, теперь это допоможник перекладывается на белорусскую, но мы стараемся, чтобы копить на всех копий, но когда там не копить, то потом еще додрукуем. Это такая бета-версия, то есть трошку треба, версия 0.95, да, треба еще трошку подправить, как вставать. Ось. Ну, дякую вам еще раз за увагу. And tomorrow starts the workshop. It might be much more playful and interactive than this presentation. Ну и завтрашний варштат буде, сподіваємося, більш гульнявим, інтерактивним, чим сьогоднішня презентація. Нагадуємо, що ще пару місяців є для виділу, так що, коли хочете, то вилучайтеся. That's it. Thanks to you.
Дякую, коли ви ще так не зовсім жахливо ставитесь, можете задати некоторі питання. И, конечно, приходите, говорите, это поможет.